Hi dear friends, welcome back. In this video we are going to discuss about the one of the long answer question in the chapter of mechanical properties of solids. మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అనే చాప్టర్ నుంచి యంగ్స్ మాడ్యులస్ కనుక్కునేటువంటి ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మీలో ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ఇది ఎగ్జామ్స్ టైం కాబట్టి మీకు చాలా డిఫరెంట్ వీడియోస్ కావాలి, డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ కావాలనుకుంటే ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేయండి. జూనియర్ ఇంటర్ బ్రాకెట్లో చాప్టర్ నేమ్ ఉంటుంది. అదే మీరు సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళైతే సీనియర్ ఇంటర్ బ్రాకెట్లో చాప్టర్ నేమ్ ఉంటుంది. మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా ప్లేలిస్ట్ చెక్ చేయండి, మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, మనం లేట్ చేయకుండా టాపిక్ వెళ్దాం. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ చూడండి, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. Define Hooke's law of elasticity and describe an experiment to determine the Young's modulus of the wire. That is the long answer question. So first thing is what he was asking, what is the Hooke's law of elasticity? What is mean by elasticity? If we can apply some force or restoring force on the body, after removal of the force, if the body will again regains the shape and size, then that nature is called elastic nature and that body is called elastic body. Clear? ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసి ఆ ఫోర్స్ని రిమూవ్ చేసినట్లయితే ఆ బాడీ అనేది తన యొక్క ఒరిజినల్ షేప్ని, సైజుని, డైమెన్షన్స్ అన్ని మళ్ళీ గెయిన్ చేయగలిగితే దాన్ని మనం ఎలాస్టిక్ నేచర్ అంటాము. అటువంటి ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లోపల మనకి హుక్స్ లాని డిఫైన్ చేస్తాము. అదేంటంటే వితిన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్, సో వితిన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎలాస్టిక్ లిమిట్? So it was clearly explained in the video of behavior of the wire when the load is increased gradually. ఒక వైర్ మీద మనం లోడ్ కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే దాని యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందని ఒక 4 మార్క్స్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. దాంట్లో నీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వాట్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్, వాట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ లిమిట్ అని క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరు ఆ వీడియో చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. సో దెన్ we can write stress is equals to here some constant into strain. Here what is the proportionality constant, and E is equals to stress by strain. Clear? Stress by strain. So this is the Hooke's law. Within the elastic limit stress is directly proportional to strain. From that what write? Stress is equals to E into strain, where E is the elastic modulus. It is also called as some constant, proportionality constant, stress by strain. And now what you have to say, describe an experiment to determine the Young's modulus of the wire. Before going to the experiment, we have the formula for Young's modulus. What it is? Longitudinal stress by longitudinal strain. So the ratio of the longitudinal stress to the longitudinal strain is called Young's modulus. What is that? The ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain. So what is mean by longitudinal stress? If you are applying the force along the length of the wire or length of the body, then that should be taken as the longitudinal stress. And what is longitudinal strain? The change in length by original length, that should be called as the longitudinal strain. So dear students, this is simply about the what is elastic limit and what is Young's modulus. Now we can go for the experiment, how we can find out the Young's modulus value. In the experiment, first there is one rigid supported is there. From that two wires are suspended like this. We are taking the one, this is the one roof or anything, we are taking some beam. Okay, from that we are suspending the same kind of wires
of same length, So what I am going to say, initially both wires can be taken as having same length, and after that here we are arranging some two pans, and initially we are giving the same mass for both the pans. So already here it is, one main scale it is there, and this is the one vernier scale it is there, and already it is some pointer it is there. So first we have to take the one beam, from that we have to suspend the two wires of same length and same material, made up of same material. ఒక బీమ్ నుంచి మనము రెండు వైర్లని సస్పెండ్ చేయాలి. ఒకటేమో దీన్ని నేను సమ్ ఏ అనే పాయింట్ని సస్పెండ్ చేస్తున్నా, దీన్నేమో బి అనే పాయింట్ని సస్పెండ్ చేస్తున్నా. చేసిన తర్వాత ఫర్ ది లోయర్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ది వైర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ టూ ప్యాన్స్, రెండు ప్యాన్స్ని వాటి అటాచ్ చేసాము. చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వీఆర్ గివెన్ ది సేమ్ mass to the both the pans, then the elongation is same for both the wires. That is the first step. After that, here we have to maintain this mass is constant, and we have to increase the mass in the second pan continuously. First here 100 is there, next we are giving some plus 100 again. That means what? How much we are given? 200 grams. Obviously it is 100 grams and this is now 200 grams. Then obviously this wire is going to be elongate, because some force is acting at this end in downward direction. That's why some elongation is there. That elongation should be measured by this scale arrangement. Clear? Initially both the pans at the same height and they have same elongation. It's very clear. After that we are maintaining the mass in the first pan is constant, and we are changing the values of masses in the second pan. Then here with respect to the mass we have to identify the elongations. So for example here initially we are saying that both are having some 30 centimeters, and it is also having some 30 centimeters. When the mass is given like this, then we are going to say that now the length is what? 32 centimeters. Here when both are having the same weights, the wire should be like this. When we are increasing the load in the second pan, the wire is going to be elongates like this. So here the main scale it is there and vernier scale it is there. By using the formula here, MSR plus VC into LC, we can find out the value. How it is, how much elongation takes place, we can measure with the help of this pointer and the scale arrangement. So that elongation should be taken as L. What is L? Initial length is what I am going to say 30, and now it is what I am going to say 32. Then elongation is what? 32 minus original length, that is what? 2 centimeters. For 200 grams, how much increased? 2 centimeters is increase. Clear? So if we can remove the again 200 grams, already here initially 100 is there, now in this one 200 is there. If we can remove the 100 grams again from that pan, the pan will again goes to the same level. That is the elastic nature. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ మనం ఈ ప్యాన్లో 100 గ్రామ్స్ వేసాము, ఈ ప్యాన్లో కూడా 100 గ్రామ్స్ వేసాము. అప్పుడు రెండు ఒకటే లెంత్లో ఉన్నాయి, ఎలాంగేషన్ కూడా ఒకేలాగే ఉంది. సో దాన్ని మనం క్యాపిటల్ ఎల్ అని అనుకుంటున్నాము. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ 100 గ్రామ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఆబ్వియస్లీ ఈ వైర్ అనేది ఎలాంగేట్ అవుతుంది. ఆ ఎలాంగేషన్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఒక మెయిన్ స్కేల్, ఒక వెర్నియర్ స్కేల్ ఉంటుంది. ఆ వెర్నియర్ స్కేల్ మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ మనం ఈ ఫార్ములాతో క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి ఆ మొత్తం వైర్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇక్కడ ఎంత అనుకున్నాం మనం? 32 సెంటీమీటర్స్ అనుకున్నాం కదా. సో ఒరిజినల్ లెంత్ ఎంత ఉంది? 30 ఉంది. 32 మైనస్ 30 ఏమవుతుంది? ఎలాంగేషన్ అవుతుంది. ఆ ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ వైర్ని మనము ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నాం? ఎల్ అని చూపిస్తున్నాం. సో కాబట్టి హౌ మచ్ వి గాట్ హియర్ ఎలాంగేషన్? 2 centimeters. Clear? We have to repeat the same procedure.
ఏంటి ఇనిషియల్ వీఆర్ గివెన్ ద బోత్ మాసెస్ ఆర్ సేమ్. మనం ఏం చేసాం, రైట్ సైడ్ ప్యాన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ప్యాన్లో వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేసాము. అప్పుడు వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం ఎలాంగేషన్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం ఎలాంగేషన్ ఎంతో ఇంక్రీజ్ అవుతుందో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో చేసేటప్పుడు మనం విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి 100 ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎంత యాడ్ చేశాను, 100 grams యాడ్ చేశాను. ఈ ఎక్స్ట్రా 100 grams ఏవైతే వేసినామో దాన్ని మనం రిమూవ్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ మళ్ళీ ఈ ప్యాన్ అనేది పైకి వెళ్ళాలి. అప్పుడు అది మన ఎలాస్టిక్ నేచర్ని కలిగి ఉందని అంటాము. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్. సో by taking the values, elongation value and mass values in that pan, we can find out the Young's modulus by using this formula. Look here, what is the Young's modulus formula? Longitudinal stress by longitudinal strain. Clear? So then I am going to say that longitudinal stress means what? F by A. And longitudinal strain, what is longitudinal strain? Change in length by original length. So here what we are taking original length, L, capital L is the original length, and elongation is what? Change in length is what? L. That's why here change in length is L and this is the original length. Then what we can write? Y is equals to F by A of L by small l. By using this formula we are going to find out the Young's modulus. So here F is equals to, we can take mg, and A is equals to pi r square. A is equals to what? Pi r square. Here what is A? Area of cross section of the Y, that should be taken as pi r square. And F is equals to mg. Here F is equals to mg means nothing but weight. How much mass it is there? The mass available in this pan will be, we have to find out that mass. What I am going to say, that is 200 into G value is what? 9.8. Then we will get some F value. And A is equals to pi r square. So here R is what? Radius of the wire. The radius of the wire must be measured with the help of the screw gauge. So by using the screw gauge we can find out the R value. So after knowing all these values, we may find the Young's modulus by substituting all those values. Okay, so కాబట్టి ఇక్కడ మనకి y is equals to ఏం రాస్తున్నాను, mg by A means what? Pi r square into L by L. సో L అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మనం తీసుకున్నటువంటి లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్. స్మాల్ L అంటే ఏంటి, ఎంత ఎలాంగేట్ అయిందో అది తీసుకుంటాము. M అంటే ఏంటి, మాస్ ఇన్ ద ప్యాన్. అండ్ G అంటే ఏంటి, 9.8. అండ్ వాట్ ఈజ్ R? Radius of the wire. We can measure with the help of the screw gauge. So that's why here by substituting all these values we will find out the Young's modulus. So dear students, ఒకవేళ మనకి ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అనేది అప్లికేబుల్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఏం రాస్తామంటే m by l ఇంటూ gl by pi r square. We can write y is equals to m by l of gl by pi r square. Here m is what? Mass, and l is what? Elongation. So within the elastic limit, if we can take the graph between them, that should be here. This is the mass and this is the elongation. Then it will use a constant value. Then only Young's law is satisfied within the elastic limit. So అంటే ఏంటి, మాస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే ఎలాంగేషన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను 200 ఉన్నప్పుడు 2 సెంటీమీటర్స్ అన్నాను, నెక్స్ట్ 300 ఉన్నప్పుడు 3 సెంటీమీటర్స్ అంటున్నా, మళ్ళీ 400 వేస్తే 4 సెంటీమీటర్స్. అంటే మనం మాస్ ఇచ్చిన దానికి ప్యాన్లో ఎంతైతే మాస్ అటాచ్ చేస్తున్నామో దానికి అనుగుణంగానే ఎలాంగేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ద వే టు ఫైండ్ అవుట్ ది Young's modulus of the given wire by using some experiment. So if you can understand this one, just like the video, share the video and comment the channel. Thank you.